Mama Africa. Unajua nilikwambia kuna vitu ambavyo vinabidi kwenye circuit board kama hizi, you know? Yaani ukiegemesha kitu hivi pa unaharibu. Hata kugusa na mkono mwenyewe unakuwa unaharibu, you know? Nigga, okay, look. Jinsi ambavyo tulielewa, jinsi ambavyo unafahamu kila kitu kina chembe mule ndani, you know? Kila kitu kina chembe na electrons, you know? Sasa vitu vikigusana hivi kuna namna ambao chembe tunasema electrons zina namna ambao zinaruka kuja upande mwingine. Naona na jinsi ambavyo unajua umeme nini ni okay, umeme ndio hizi chembe, you know? Sasa kwa mfano mkono wako, mwili wako una umeme, you know? Unapotembea hivi unamguu unagusana na nini chembe za kuja huko, you know? Nadhani umegundua, nadhani umewahi like ukigusa mlango hivi unasikia kama yaje, you know? Sasa okay, jua tu mwili wako kuna umeme, mwili wako kuna umeme, you know? So don't touch this thing, you know? Sasa wewe hautaona physical, hautaona. Ndio maana sometimes wanakuletea control unit rekebisha, alafu una fyando na fungua hivi, baadaye inaharibika kabisa, you know? So don't touch, wachana na touch, you know? Sitaki nikwambie sijui touch nini, just know kuna components ambazo zinaharibika, you know? Okay, you know? Ndio maana unaona wengine wanavaa hizi fuck nigga these gloves, you know? Ili umeme fuck nigga, you know what I'm talking about na wewe. Yaani kuwa makini wakati unafungua hizi circuit board, you know? Don't touch, no usigusane na kitu. Ndio maana unaona wakati zinapakiwa hivi zinakuwa sensitive hivi, you know? So nigga usiwekele chochote nigga, fuck nigga, you know? Yeah.